very comfortable posture. Keep your back straight. Gently close your eyes. Take a few deep, long breaths. And relax your whole body. Calm down your mind. Relax your whole body from the top of your head to the tip of your toes. Observe all the different parts of your body individually and see if they are relaxed, free from tension or strain. Breathe in deeply, breathe out softly. Relax your whole body, calm down your mind. Relax, relax, relax. Let's practice loving kindness meditation. Thinking, may I be well, may I be happy, may I be peaceful. May I be well, may I be happy, may I be peaceful. Understand the meaning of each words deeply and clearly and repeat them to yourself. May I be well, may I be happy, may I be peaceful. Be loving and kind person to yourself. Understand how important self-love.
May I be well. May I be happy. May I be peaceful. May I be free from mental and physical suffering. May I be free from fear, anger, worrying. May I be free from all the negative thoughts. May I be able to take care of myself happily. Letting go give us freedom, and freedom is only condition for happiness. If in our mind we still clinging to anything, anger, fear or anxiety, we cannot be free. If you want to be happy, be kind, compassionate, and friendly to yourself. It's very important. Self-love. Wish to yourself, bless to yourself. May I be well. May I be happy. May I be peaceful. If you are truly loving and kind to yourself, it's much easier to love others. Feel peaceful, loving thoughts to yourself. May I be well. May I be happy. May I be peaceful. Now think about your family, your friends, and your loved ones. Imagine them individually. May my parents, children, grandchildren, husband or wife, boyfriend or girlfriend, brothers and sisters. May all my family be well,
be happy, be peaceful. May all my family be well, be happy, be peaceful. May all my family be well, be happy, be peaceful. If you have any difficult time with your family or your friends, this is the time to send loving kindness to your difficult people. May my difficult people be well, be happy, be peaceful. Now extend all of your loving kindness and compassionate thoughts to the whole world. So many people are suffering mentally and physically. Some people they don't have houses, family, friends. They don't have basic needs. In this moment, we can wish to them, bless to them. Please send your loving kindness to all the world. May all living beings be well, be happy, be peaceful. May all human beings and non-human beings and also nature of the environment be well, be happy, be peaceful. May all living beings be free from mental and physical suffering. May they be free from anger, hatred, fear, sickness, worrying. May they be able to take care of themselves happily. May they be well. May they be happy. May they be peaceful.
May they be well, may they be happy, may they be peaceful. When you feel loving kindness towards others, it's help you also to develop inner happiness and peace. Now, with your loving motivation, focus on your natural ordinal breath. We can practice mindfulness breathing meditation. Please slowly turn your attention subtle sensation of the breath. Your natural ordinal breath. Take in every breath mindfully. Take out every breath mindfully. No need to control your breathing. Center attention to the tip of your nose. If you want to change your posture anytime, you can change your posture. Do it mindfully and slowly. Keep your back straight. It's very helpful to breathe. Breathe in mindfully. Breathe out mindfully. Breathe in mindfully. Breathe out mindfully. So many thoughts, sounds, sensation, feelings, emotions may distract your mind. Let them come and go, or let them be. Focus on your natural, ordinal breath. Breathe in mindfully.
Breathe out mindfully. Breathe in mindfully. Breathe out mindfully. Where is your mind? Please bring it back to the breath. Breathe in mindfully. Breathe out mindfully. Now observe your mind. Observe your body. Your body is relaxed, mind is calm and tranquil and peaceful. Think about how important it is to practice this meditation every day, keeping ourselves happy, peaceful and balanced.
Please bring your palms together in front of your heart. Make a strong determination to practice this meditation every day. May peace be with you. May all living beings be well, be happy, be peaceful. Thank you very much. Please open your eyes. Good evening, everybody. Thank you so much for joining with us this evening. Practice with us. I want to share with you little message about our practice and our mind. We are experienced practicing meditation, practicing loving kindness, and practicing mindfulness meditation, relaxation and peace. If you want to be happy, you have to be kind and compassionate and be tolerant person. It is very important. All the qualities develop in our mind when we are practicing meditation. We develop these qualities, cultivate these qualities in our mind. After that, when we go to our regular life, we can practice these beautiful qualities. It make your own happiness and peace. One day, Buddha went with hundreds of monks a long journey. In the Buddha's time, how Buddha teach his teaching, he walked by village to village. In that day, Buddha was 18 years old. He went with his student monks in the jungle area, very rural, dry area, very sunny day. Buddha was 80 years old, and while walking, Buddha got thirst and so much tired. So Buddha asked his assistant monk Bhante Ananda, I am so tired, I have to sit. Then Buddha sit down under a tree and asked some water. Could you please bring some water? Then Bhante Ananda, he looked around, very dry area they are passing through, but he got Buddha's begging bowl and went to find some water. And he walked and finally found a little stream. But thing is that stream was muddy and unclear, couldn't see the bottom. Then he came back to Buddha and said, I'm so sorry, I couldn't find drinkable good water. I found a little stream, it's very muddy and unclear. Then after a little while, Buddha smiled and asked again,
please go and please bring some water. I am so thirsty. Then Bhante Ananda went back and he can see water's changing. Then he wait there. And after a little while, he can see the water, clear water, and he can see the bottom of the stream, and he collect some water and came back to the Buddha and offer the water. In that moment, Buddha usually some teaching, he always lived in the nature. He used some simple in the nature to explain the teaching. So Buddha explained about that situation about our mind. Same like that muddy water, it took time to settle down. When that mud and unclear water settled down, Bhante Ananda, he can see the bottom of the water, and he took some clear water. Same like our mind, we distract, we have a lot of negative thoughts, we couldn't see clearly, we couldn't balance our mind. It's very difficult and challenging. What is the message? We can think, we have to be patient with ourselves, we have to be kind and loving to ourselves. It is very important to settle down and calm down and make peace to ourselves. It's change, it's make change ourselves. It's very helpful to understand this situation that like a water, it takes time to settle down. Same like our body and mind, we need to time and be patient with ourselves to understand, be mindful about ourselves in the moment. Then you can find your peace and happiness within you. Keep this message in your mind and please practice every day. It's very helpful to balance and stay peace and happiness. Okay, now monks are going to chant and bless to you. This chanting is part of our practice. While monks are chanting, please close your eyes. You can practice loving kindness meditation to yourself. You can make your blessing within you. You can create your blessing, your own blessing. Monks are chanting lovingly and kindly. We are sending loving kindness and compassion to you all. Please listen this chant mindfully and lovingly. Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Itipiso Bhagavata Samma Sambuddho Vidyacharana Sampanno
සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සන්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාතේ ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සන්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ එහි පන්සිකෝ පනයිකෝ පංචන්තං වේදිතම්බෝ විඤ්ඤෝ ඒති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ ජුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ ඥාය පටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ යදිදං චන්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුංගලායේස භගවතෝ සාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි අනුත්තරම් පුඤ්ඤං කෙන්තං ලෝකං සාති තේන සංච වජ්ජේන දුක්ඛා උපසමින්තු තේ ඒතේන සංච වජ්ජේන භයා උපසමින්තු තේ ඒතේන සංච වජ්ජේන රෝගා උපසමෙන්තු තේ ඥානීද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලින්කේ සබ්බේව භූතා සුමනා භවන්තු අතෝපි සංකංච සුනන්තු භාසිතං තස්මාහි භූතානි සාමේත සම්බේ මෙත්තං කරෝත මානුසියා පජාය දිවාචරන්තෝච හරන්ති බලෙන් තස්මායිනේ රංගත අම්පමන්තායං කිංචි වින්තං ඉදවාහුරං වාසග්ගේ සුවායං රතනම් පනීතං නනෝ සමං අත්ති තථාගතේන ඉදම්පි බුන්දේ රතනං පනීතං ඒතේන සංචේන සුවත්තියෝතු ගයං විරාගං අමතං පනීතං යදාජ්ජගා සංඛ්‍ය මුනි සමාහිතෝ නතේන ධම්මේන සමාත්තිකින්චි ඉදම්පි ධම්මේ රතනම් පනීතං ඒතේන සංචේන සුවන්ති හෝතු යං බුද්ධ සෙන්තෝ පරිවන්නයේ සුචින් සමාධිමානං තරිකඤ්ඤමාහු සමාධිනාතේන සමෝන විජ්ජති ඉදම්පි ධම්මේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු ඒ පුග්ගලාට්ඨ සතම්ප සන්තා චත්තාරි තානි යුගානි යොන්ති තේ දක්ඛිනේයා සුගතං
ඒතේසු දින්නානි මහප්පලානි දම්පි සංඝේ රතනං පනිතං ඒතේන සංචේන සුවත්තියෝතු මනසා දල්ලේන නෙංකාමිනෝ ගෝතම සාසනම් මේතේ පත්තිපන්තා අමතං විගයිහ ලද්ධා මුධානිම් බුතිම් භුංජමාන ඉදම්පි සංඝේ රතනම් පනිතං ඒතේන සංචේන සුවත්තේ හෝතු යතින්ද කීලෝ පඨවින් සිතෝ චතුබ්බිවාතේ අසම්පකම්පියෝ තතුපමං සම්පුරිසං වදාමියෝ අරිය සංචානිය වෙච්ච පස්සති ඉදම්පි සංඝේ රතනම් පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු ඒ අරිය සච්චානි විභාවයන්ති සම්වීරපඤ්ඤේන සුදේසිතානේ කිංචාපිතේ උන්ති බුසප්පමත්තානතේ බවං අට්ඨමං ආදියන්ති ඉදම්පි සංඝේ රතනම් පනිතං ඒතේන සංචේන සුවත්තියෝතු සහවස්ස දස්සන සම්පදාය තයසු ධම්මා ජයිතා භවන්ති සංකාය දින්ති විචිකිච්ඡිතං ච සීලබ්බතං වාපි අදාති කිංචි චතුවපාය හිච්ච විප්පමුත්තෝ චච්ඡාවිඨානානි අභාවෝ කාතුං නිදම්පි සංඝේ රතනං පනිතං ඒතේන සංචේන සුවද්දියෝතු කිංචාපිසෝ කම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උදචේතසා වාබම්බෝ සෝතස්ස පටිච්චාදාය අබබ්බතා දිට්ඨ පදස්ස බුන්තායි ධම්පි සංඝේ රතනම් පනිතං ඒතේන සංචේන සුවත්ති හෝතු අනාපකුම්බේ අතා පුස්සිතංගේ ගිම්මානමාසේ පටමස්මින් ගිම්මේ තතුපමන්දම්ම වරං අදේසයිනිම් බානගාමින් පරමං හිතාය ඉදම්පි බුන්දේ රතනම් පනිතං ඒතේන සංචේන සුවත්ති හෝතු අනුවරඤ්ඤෝ වරදෝ වරහරෝ අනුත්තරෝ ධම්ම වරං අදේසයි ධම්පි බුන්දේ රතනම් පනිතං ඒතේන සංචේන සුවද්දියෝතු කීනම් පුරාණං නවන්නත්ති සම්භවං විරාත් චිත්තායතිකේ භවස්මින් තේ කීන බීජ
අවිරුල්හි චන්දානෙ බාන්ති ධීරා යථායම් පදීපෝ ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනිතං ඒතේන සංචේන සුවාත්තියෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි නිවායානිව අන්තලින්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්සාම සුවත්තියෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි නිව අන්තරින්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං ධම්මං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලින්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු ඒතේන සච්ච වංජේන දුක්ඛා උපසමෙන්තු තේන සංච වජ්ජේන භයා උපසමෙන්තු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන රෝගා උපසමෙන්තු තේ සම්පීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනාශතු මාතේ භවත්වන්තරායු සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොන්ති භවන්තු තේ භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොන්ති භවන්තු තේ භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ ආකාසට්ටා ච බුම්මන්ටා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදින්त्वा චිරාන් රක්ඛන්තු ශාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මන්ටා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදින්त्वा චිරාන් රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මන්ටා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරාන් රක්ඛන්තු ත්වං සදාති. May peace be with you. May all living beings be well, be happy, be peaceful. Thank you very much. Have a peaceful night.